Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω ότι μας βλέπετε και είστε συνδεδεμένοι μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε σε αυτό το έτσι μικρό webinar που έχουμε οργανώσει, που αφορά τους ηλικιωμένους, τα λειτουργικά τους προβλήματα, την ανάλυση κίνησης και την επίδραση που έχει αυτό στην καθημερινότητά τους και πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να το βάλουμε στο θεραπευτικό μας πρόγραμμα. Ο μιλητής μας είναι ο Chris Proul, είναι ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος της Digital και στο background, στο υπόβαθρό του, αθλητικός φυσικοθεραπευτής, χειροπράκτης, με διδακτορικό στην αποκατάσταση και στην αποκατάσταση των αθλητών. Ελπίζω να σας καλύψει με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ θα μεταφράσω στη διαδικασία. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας έχει ένα εικονίδιο που λέει questions. Μπορείτε να γράψετε εκεί κατά προτίμηση τις ερωτήσεις σας και στο τέλος της διάλεξης θα μπορέσουμε να απαντήσει ο Chris οτιδήποτε χρειάζεται. So Chris, I think you can start and I can... All right. So give me the... Okay, and Euripides, do I say that correctly? Yes. Okay. And the only Greek I remember is Kala Christoyina. That's very interesting. Yes. Okay. I dated a Greek woman for a while. Okay. But remember Kala Christoyina, it's very interesting. I think it's the first time I hear this word, this phrase for someone to remember in Greek. Okay. All right. Yeah. Yes. Thank you all for coming, and I really appreciate your time and look forward to hopefully providing you some information. Ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μας και ελπίζω να σας δώσει αρκετές πληροφορίες. I've been wearing my headphones all day, so my hair is a little crazy, but I think we'll get okay with that. All right. It's okay, yeah. So I'm going to share my screen. Okay, we can see that okay? I think everybody can see that. At least I can. Perfect. All right. So as you all know, the topic is assessing movement changes in the aged and their compensatory strategies. So we're really focused on the elderly population. Άρα λοιπόν το θέμα μας είναι η αξιολόγηση των αλλαγών της κίνησης σε ηλικιωμένους και οι στρατηγικές αντιστάθμισης που έχουν. Άρα ο στόχος μας αυτό το webinar είναι οι ηλικιωμένοι. So we're going to have a little bit of a discussion regarding the complications or morbidities and pathologies with the elderly population. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τις επιπλοκές, τις συνοσιρότητες και τις άλλες παθολογίες που αφορούν τον ηλικιωμένο πληθυσμό. I'll provide an overview with a case and then some implications to ways that we also manage the problem. Άρα λοιπόν θα δούμε κάποια περίπτωση, θα δούμε το πώς, κάποιες ενδείξεις και πώς θα το διαχειριστούμε εμείς. All right, so given a short time, we're going to focus and just try and make a couple of key points. Θα δώσουμε κάποια σημεία κλειδιά λοιπόν, κάποιους στόχους για την διάλεξή μας. So, hopefully what I'm going to provide for you is an understanding that walking analysis can be used as assessing the overall health as well as prediction for disease. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς η ανάλυση της βάδισης μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη γενικότερη αξιολόγηση της υγείας των ανθρώπων αυτών και το πώς θα επηρεάσει τη ζωή τους, την υγεία τους και την παθολογία τους. Yes. And a lot of our data directs us towards certain deficits, especially in strength and power. Και πολλά δεδομένα λοιπόν θα μας οδηγήσουν σε αναλύσεις της δύναμης και δύναμης και ισχύς, των τιμικής ισχύς όσον αφορά τη βάδισή τους και τα προβλήματά τους. And that we have three sort of overlapping and underlying mechanisms that are interrelated as a cause and effect situation in elderly pathologies. Έχουμε τρεις λοιπόν μηχανισμούς που αλληλεπικαλύπτονται και ουσιαστικά αποτελούν το υπόβαθρο για τις παθολογίες των ηλικιωμένων. Right. Especially regarding movement. Και ειδικά όσον αφορά την κίνηση. So we're going to cover some conditions and comorbidities
commonly elderly dysfunctions, the use of the technology and the intervention model, and then we'll provide a summary at the end. Άρα λοιπόν θα δούμε κάποιες καταστάσεις και συνοσιρότητες, θα ορίσουμε που αφορά τους ηλικιωμένους, θα δούμε κάποιες συχνές κινητικές δυσλειτουργίες, θα δούμε το ρόλο της τεχνολογίας στην αξιολόγηση και τα μοντέλα παρέμβασης και φυσικά θα κάνουμε μια σύνοψη στο τέλος. And a quick thank you to Euripides for translating, because I know this is very challenging and I am a challenging person to translate because I talk so much on small slides. Thank you very much. Ευχαριστώ για την μετάφραση. Ελπίζω και εγώ να σας καλύψω και να μπορέσετε να κατανοήσετε καλά όλο το θέμα. Thank you, Chris. So when we look at the elderly population, we really need to take into consider these comorbidities or other pathologies that present with the primary condition. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε τους ηλικιωμένους πρέπει να βλέπουμε τις συνοσιρότητες και τις άλλες παθολογίες που ουσιαστικά συνοδεύουν το βασικό τους πρόβλημα. Because they can be part of the underlying pathological cause, and if we don't address them, it will be very challenging to remediate what otherwise might be considered just a physical condition on its own. Άρα λοιπόν πρέπει να τις δούμε γιατί ουσιαστικά είναι στο υπόβαθρο σαν της υποβόσκουσας αιτίας της παθολογίας αυτής και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και να τις διαχειριστούμε προκειμένου να λύσουμε ουσιαστικά το πρόβλημα. Right. And as we start to see the development of the comorbidities and we don't address them, we see almost an exponential rise in the problems associated with the pathologies and the loss of independence and abilities. Άρα λοιπόν, αν δούμε τις συνοσιρότητες αυτές και το πώς επιδρούν, τελικά θα δημιουργήσουν διάφορες παθολογίες και προβλήματα στους ηλικιωμένους με συνέπειες. And in addition to what we consider sort of the visceral or metabolic conditions, we also experience a lot of issues with regards to the cost associated with movement dysfunction. Αν δούμε λοιπόν τις διάφορες πλαχνικές έτσι και άλλες σωματικές δυσλειτουργίες, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και το κόστος το οποίο αυτό προκαλούν στο σύστημα γενικότερα, έτσι, στη διαχείρισή τους. And as I always say, with being a public health specialist, even if it wasn't about taking care of people, we know that the link to that movement is related to falls and it's very expensive. Και έτσι λοιπόν, εκτός αν από ειδικός στη δημόσια υγεία, μπορεί να κάνει και τη σύνδεση των παθολογιών αυτών με τον κίνδυνο πτώσεων, που ουσιαστικά οι πτώσεις είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο κόστος της διαχείρισης των παθήσεων αυτών. So, and just an estimation, so in the United States, we spend over $50 billion a year just in both fatal and non-fatal falls. Στην Αμερική, λοιπόν, υπάρχει μια εκτίμηση ότι δαπανούν περίπου $50 δισεκατομμύρια σε θανατηφόρες ή μη θανατηφόρες πτώσεις. And we actually spend a lot less in the fatal falls, and the reason is because when someone falls and they remain alive, they require a lot of care. Και φυσικά η δαπάνη για τις θανάσιμες πτώσεις είναι πολύ μικρότερη, γιατί φυσικά αν κάποιος πέσει και επιβιώσει, η διαχείριση του ασθενή με τα προβλήματα που θα έχει μετά, το κόστος αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Right. And that ratio is almost 50-1. We spend 50 times more money on people that fall that do not die. Η αναλογία είναι 50/1, δηλαδή 50% η δαπάνη για τους ανθρώπους που πέφτουν και επιβιώνουν σε σχέση με τους άλλους που δεν επιβιώνουν. So we take a position and we can utilize a specific movement pattern, such as walking, as a metric to evaluate the overall health status. Άρα χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα εργαλείο που έχει να κάνει με τη βάσδυση, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε την πιθανότητα ή το ποσοστό αυτό για την πιθανότητα πτώσης. And the reason is because we have standardization to certain aspects of the walking or locomotion or gait patterns. Έχουν λοιπόν παραμετροποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της βάδισης, της κίνησης, της μετακίνησης των ασθενών για να μπορέσουν να
τα σταθμίσουν ανάλογα για την αξιολόγηση. Right, such as some of the characteristics associated with spatiotemporal, which we have normative data and we can compare abnormal data. Έτσι λοιπόν έχουν δει κάποιους κύκλους που αφορούν εκεί την αίσθηση του χώρου, την αντίληψη του χώρου και έχουν μετρήσει τους παράγοντες για να τους συσχετίσουν. And the other reason that it works as such a great method of assessing is because it brings together so many different systems in the human body. Άρα είναι πολύ καλό στοιχείο αξιολόγησης γιατί φέρνει μαζί πολλά συστήματα του ανθρώπινου σώματος. So we get to evaluate the internal and external forces and loads. Αξιολογούμε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία και δυνάμεις. We can evaluate the influence of the cardiovascular, the respiratory and metabolic systems. Αξιολογούμε λοιπόν το καρδιοαγγειακό, αναπνευστικό και μεταβολικά συστήματα. And the nervous system, including the neuromuscular system, includes both voluntary and involuntary components. So we get to look at lower motor neuron and upper motor neuron function. Άρα λοιπόν θα δούμε το νευρομυϊκό σύστημα, θα δούμε ακούσια και εκούσια στρατηγικές συστήματα ελέγχου, έτσι και το πώς αυτά καθορίζουν την κίνηση. Okay. So when we look at and evaluate walking locomotion, the typical spatiotemporal parameters include a stance phase and a swing phase. Άρα λοιπόν, όταν αξιολογούμε λοιπόν την βάδιση, την κίνηση, όλη αυτή η αίσθηση του χώρου θα μας δώσει, θα χωρίσουμε ουσιαστικά διαδρομή σε φάση στήριξης και σε φάση όρησης. And both of these phases of the opposite limbs provide us some unique information in evaluating movement. Άρα λοιπόν και οι δύο φάσεις αυτές θα μας δώσουν αρκετές πληροφορίες, χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσουμε την κίνηση. For example, when someone comes in contact with the ground, how they remain in contact and how they release that contact has some specific characteristics. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος έρθει σε επαφή με το έδαφος, το πόση ώρα θα μείνει σε επαφή, το πώς θα διατηρήσει την επαφή, θα μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. And also the movement and the trajectory of the leg as it swings through the air phase with regards to certain motor control. Έτσι λοιπόν και η φάση αιώρησης, η διάρκεια της, ο τρόπος που θα τη διαχειριστεί, θα μας δώσει στοιχεία για τον κινητικό έλεγχο. How am I doing? Too fast? Too slow? I think it's okay. Perfect. Okay. And real important when we're trying to evaluate some of these comorbidities that are associated with aging, such as neurodegenerative disorders. Όταν αξιολογούμε αυτές τις συνοσιρότητες που έχουν να κάνουν με την ηλικία, όπως κάποιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, έτσι, νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις. Right. So we know that walking relies very heavily on reflex patterns and therefore our ability to have some insight to the brain system and the neurodegenerative disease patterns. Άρα λοιπόν η βάδιση εξαρτάται πολύ από την εσωτερική αίσθηση που έχουμε, την πληροφορία στο κεντρικό νευρικό σύστημα και την επίδραση που έχουν αυτές τις νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις στο φλοιό του εγκεφάλου. Right. And of course, related to that is the muscle tissue and its ability to respond and generate the appropriate amount of force. Και φυσικά είναι και ο μυϊκός ιστός με τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα αυτά και να προκαλέσει την αντίστοιχη δύναμη ισχύ για την κίνηση. So we get a really good opportunity to see how someone functions in their environment. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ καλή δυνατότητα να δούμε πώς κάποιος λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον του. So with technology, it's been much easier to be able to evaluate some of these basic metrics. Άρα λοιπόν με τεχνολογία είναι πολύ πιο εύκολο να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε αυτά τα μετρικά στοιχεία. And I'll show you more of an example later, but some real simple characteristics include symmetry, speed, and cadence. Άρα λοιπόν θα δείξω και περισσότερα στοιχεία μετά, αλλά κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η συμμετρία, η ταχύτητα και ο ρυθμός. So simply looking at symmetry in ground contact time, it gives us some indication as to potential musculoskeletal as well as neurological control.
Άρα η συμμετρία λοιπόν κατά τη βάδιση θα μας δώσει ενδείξεις τόσο όσον αφορά τον μυοσκελετικό, τη μυοσκελετική ικανότητα, όσο και τον νευρομυϊκό έλεγχο, έτσι, τον νευρολογικό έλεγχο της κίνησης. And speed, or how fast someone moves, actually has some of the most opportunity to have that relationship to the overall health parameters. Άρα η ταχύτητα θα μας δώσει στοιχεία με τη συσχέτιση με τη συνολικότερη κατάσταση υγείας. So it can be linked to not only the neuromusculoskeletal, but also cardiorespiratory, neurological, and just overall prediction of health. Άρα λοιπόν εκτός η ταχύτητα από το νευρομυοσκελετικό θα μας δώσει ενδείξεις για το καρδιαπνευστικό ή για τη γενικότερη υγεία του ασθενή. Related to speed and cadence, we also get some indication as to how comfortable someone feels in how fast they should be moving. Και επίσης η ταχύτητα και ο ρυθμός μαζί μας δείχνουν το πόσο άνετα νιώθει κάποιος κατά την κίνησή του, έτσι, με τον ρυθμό και την ταχύτητα που θα κινηθεί. Okay. And with these metrics, if we're able to capture this information and do it easily, we will be able to plot this over time to look at changes in their health status or improvement during rehabilitation. Άρα, καταγράφοντας αυτά τα στοιχεία, μπορούμε εμείς να παρακολουθήσουμε στον χρόνο αλλαγές ή βελτιώσεις στη συνολική κατάσταση του ανθρώπου. So now I want to cover some literature again to support the notion of that key point. Θα χρησιμοποιήσει τώρα λίγο αρθρογραφία για να υποστηρίξει όλη αυτή την θεωρία. So there's a significant amount of literature that relates cognition and walking speed or gait speed. Άρα υπάρχει μια μεγάλος βαθμός αρθρογραφίας που συνδέει την επίγνωση με την ταχύτητα και τον ρυθμό της βάδισης. So over time, we can actually plot differences or changes, or especially decline in gait speed, which is also predictive of things like dementia in older adults. Άρα λοιπόν, αν παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ταχύτητας, για παράδειγμα της βάδισης, μπορεί να μας συνδέσει και τη μείωσή της στον χρόνο, μπορεί να μας συνδέσει με παθήσεις όπως η άνοια. So we also find that gait speed, or how fast someone is walking, is directly related to their energy consumption, which is related to their cardiorespiratory system. Άρα η ταχύτητα λοιπόν μπορεί να συνδεθεί με την κατανάλωση ενέργειας, άρα την καρδιοαναπνευστική ικανότητα των ανθρώπων αυτών. Right. In addition to the neuromuscular system. Επιπρόσθετα με το νευρομυοσκελετικό σύστημα. And is predictive of the length of life that someone will have as a result of how fast they can walk. Και συνδέουν με την πρόγνωση για τη διάρκεια ζωής των ασθενών σε σχέση με την ταχύτητα την οποία κινούνται. We can also evaluate gait as a single metric and compare that to changes in cognitive impairment. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την βάδιση την ίδια ως ένδειξη από μόνη της για γνωστικές διαταραχές. So we tend to see decreases or increased variability in the stride speed in people with cognitive impairment. Άρα βλέπουμε μια ποικιλομορφία και αλλαγές στο μήκος του βηματισμού σε ανθρώπους που έχουν γνωστικά προβλήματα. Right. So variability is the repeatability of someone's step or stride length, and we find that as a result of neurodegenerative conditions, that variability becomes very wide. Άρα λοιπόν η ποικιλομορφία, η διαφορετικότητα στο βηματισμό, στο μέγεθος του βήματος, όταν αλλάξει, όταν υπάρχει μεγάλο εύρος ποικιλίας στον τρόπο που περπατάει κάποιος, μας δείχνει ακριβώς και κάποιες νευρολογικές διαταραχές. And even when someone is in a static position, if they have a known pathology or comorbidities, we can associate an increase in sway with loss of balance. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε κάποιον ασθενή με συνοσιρότητες και άλλες παθολογίες και δούμε τη φάση αιώρησης, όταν υπάρχει δηλαδή, μπορεί να συσχετιστεί με αλλαγή στη φάση αιώρησης και την ισορροπία. And again, we're able to detect those variabilities in that stance phase when someone is walking,
as well as some of the other metrics associated with locomotion. Άρα λοιπόν μπορούμε εμείς να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε αυτές τις αλλαγές τόσο στη φάση όρεσης όσο και σε άλλα χαρακτηριστικά της κίνησης και της βάδισης. Okay. When not necessarily associated with a cognitive disorder or a neurodegenerative disorder, we find that the condition or the slowing of gait is highly related to the neuromuscular system. Άρα λοιπόν είτε είναι γνωστικό, είτε κάποια γνωστική, είτε νευροεκφυλιστική διαταραχή, αυτό θα το δούμε στη σχέτισή του με το νευρομυοσκελετικό σύστημα. And we find that is especially associated with the musculature surrounding the hip and the knee joint. Και είδαμε μια ιδιαίτερη συσχέτιση με τους μύες που περιβάλλουν το ισχύο, την άθρηση του ισχύου και την άθρηση του γόνατος. So we measure rate of force development or how quickly the muscle will generate force within a given time frame known as rate of force development. Άρα θα δούμε αλλαγές όσον αφορά την ανάπτυξη της δύναμης από τους μύες και το πώς αυτοί θα συντονίσουν τη λειτουργία τους και τη μυϊκή τους ενεργοποίηση μέσα στην κίνηση. Right. And we think of that a lot when we're working with athletes to look at their performance and their ability to generate force rapidly or power. Αυτό το δούμε ειδικά στους αθλητές για την ικανότητά τους να αναπτύξουν δύναμη ισχύ κατά την κίνηση. Right. And that is also a metric that we find in the elderly population when they have difficulties with walking. Και αυτό το είδαμε και στους ηλικιωμένους, στον τρόπο που αναπτύσσουν τη δύναμη να περπατάνε. And again, related to that postural sway and one's ability to maintain balance when they're in contact with the ground. Έτσι και όταν αυτή την στασική όρηση και τον τρόπο που φορτίζουν όταν είναι στο έδαφος. We also see that the musculature and rate of force development to have that control is associated with loss of function, especially in the hip musculature. Έτσι, οι μύες και ο τρόπος λοιπόν που ελέγχουν την κίνηση έχει φανεί να συσχετίζονται ειδικά με την άρθρωση του ισχύου, κατά πόσο ασθενής μπορεί να βαδίσει και να ελέγξει την κίνηση σωστά. And so, for example, the way that this works is when someone starts to sway or move their center of mass. Όταν λοιπόν κάποιος αρχίζει και ταλαντεύεται και μεταφέρει το κέντρο βάρους του σώματός του, and they try and correct themselves before they go too far to lose balance, they have to generate force rapidly enough for that to occur. Όταν λοιπόν προσπαθούν οι ασθενείς να διορθώσουν και να αναπτύξουν δύναμη, αυτό πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα προκειμένου να φέρουν την κατάλληλη διόρθωση πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε άλλο. And so that is highly associated with balance during standing, balance during initiating walking, and being able to walk in a stable path. Άρα αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη δύναμης και την ισορροπία όταν στέκεται κάποιος, όταν πάει να ξεκινήσει τη βάδηση, όταν κινείται κατά τη διαδικασία της βάδισης. So when we look at some of these programs associated with improvement in walking efficiency, όταν δούμε τα προγράμματα λοιπόν που ελέγχουν την ικανότητα, την αποτελεσματικότητα της βάδισης, we find that there's overlap not only between the pathologies, but also between the benefit of addressing even just one of those pathologies. Έτσι και θα δούμε αλληλεπικάλυψη όχι μόνο στις παθολογίες, αλλά και την επίδραση που έχει ακόμα και αν εμείς ασχοληθούμε μόνο με μία από τις παθολογίες αυτές. For example, sometimes when introducing a cognitive type of rehabilitation program, we see improvements in mobility. Άρα λοιπόν ακόμα και αν κάνουμε ένα πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης, αυτό θα δούμε να επιδρά θετικά και στην κινητικότητα. And likewise, sometimes when we are introducing a program to improve strength or walking efficiency, we also see an improvement in cognition. Έτσι λοιπόν, όταν εισάγουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την δύναμη, τη μυϊκή ισχύ και την ισορροπία, τότε αυτό θα δούμε να επιδρά θετικά και στη γνωστική ικανότητα. And when we evaluate programs that use a standard strength training program in conjunction with a coordination training program, άρα δούμε προγράμματα που συνδυάζουν την ενδιάμωση, τη μυϊκή δραστηριότητα μαζί με την γνωστική ικανότητα, we find that unless they have a neurological deficit that is
causing their coordination to be off. It has more to do with strength, power, or rate of force development. Και έτσι λοιπόν, ναι, ουσιαστικά με το συντονισμό, όταν δούμε τα προγράμματα αυτά σε σχέση με την γνωστική ικανότητα, θα δούμε την επίδρασή της τόσο στην δύναμη, την ισχύ, το ρυθμό. So some of the compensatory changes, as we'll talk a little bit more as I go through an analysis, will show us some things that happen. Έτσι λοιπόν, οι αντισταθμιστικοί παράγοντες θα αναδειχτούν στην πορεία όταν θα αναλύουμε την κίνηση και θα δούμε πώς επιδρούν. But one of the consistencies that we see with all of this is an increased fall risk. Έτσι, αυτό που βλέπουμε όμως συστηματικά να επαναλαμβάνεται με συνέπεια είναι ο κίνδυνος της πτώσης. And that typically as a result of aging and decrease in physical activity and especially nutrition and medication. Έχει να κάνει με την ηλικία, τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και την θρέψη, τη διατροφή και το μεταβολισμό. We see a decline in strength performance of the musculature of the lower extremity and the torso. Βλέπουμε λοιπόν μείωση στην ικανότητα, τη μυϊκή ικανότητα των μειών του κάτω άκρων αλλά και του κορμού. That level of inactivity is also highly associated with a decline in cognition. Αυτό το επίπεδο της δραστηριότητας, της μειωμένης δραστηριότητας, φαίνεται να έχει συσχέτιση και με την επίγνωση, τη γνωστική ικανότητα. Right? And as we mentioned, those two factors also increase the risk for other neurodegenerative diseases such as dementia. Αυτοί οι δύο παράγοντες λοιπόν αυξάνουν το ρίσκο για άλλες νευροεκκληστικές αλλοιώσεις όπως είναι η άνοια. But it's cyclical because some people that live independent still want to move, but only as little as they need to. Έτσι βέβαια αυτό είναι κυκλικό, διότι κάποιοι άνθρωποι παρόλα αυτά έχουν την τάση να κινούνται όσο είναι λίγο, γιατί τόσο είναι απαραίτητο για αυτούς. So they tend to walk slower. Έτσι και τείνουν λοιπόν να κινούνται πιο αργά. Because of their conditioning, but also they have an increased risk of falling because they are not confident. Έτσι το ένα είναι λόγω της κακής φυσικής κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα και το ελλείμματος εμπιστοσύνης που έχουν στον εαυτό τους γιατί φοβούνται ότι θα πέσουν. And studies show that when we walk slower, we do not have to be as specific with our foot orientation. Και έχουν δείξει έρευνες ότι όταν περπατάμε πιο αργά, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο συγκεκριμένοι όσον αφορά τον προσανατολισμό του άκροποδός. Okay. We also find that it's real important that your proprioception, your proprioceptive feedback mechanisms are working correctly. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί της ιδεκτικής ανατροφοδότησης λειτουργούν κανονικά. And one of these areas is specifically in the hip musculature. Μία από τις περιοχές αυτές με τέτοια ανατροφοδότηση είναι οι μύες του ισχύου. And is an important aspect during that swing phase of the walking cycle. Και είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά τη φάση αιώρησης στον κύκλο της βάδισης. So another large compensatory change. So they walk slow, they walk wider, they walk flatter. Άρα λοιπόν ένας ακόμα παράγοντας αντισταθμιστικός, εκτός από ότι περπατούν αργά, περπατούν με πιο ανοιχτά τα πόδια και με πιο επίπεδα τα πέλματα πάνω στο έδαφος. But they lose the support of the hip musculature in all planes. Χάνουν όμως την υποστηρικτική μυϊκή ενεργοποίηση των μειών του ισχύου σε όλα τα επίπεδα. But many of these patients are able to compensate for that by increasing or maintaining the plantar flexors in that swing phase. Βέβαια, κάποιοι αντισταθμίζουν αυτή την μειωμένη μυϊκή ενεργοποίηση των μειών του ισχύου, αυξάνοντας την πελματιαία κάμψη κατά τη φάση αιώρησης στη βάδιση. So sometimes that can be difficult to pick up when we're just performing a standard 10-meter test, for example. Και αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να το εντοπίσουμε όταν, για παράδειγμα, εκτελούμε ένα τεστ 10 μέτρων βάδισης. So in general, we find that a lot of these lower extremity compensations are due to a loss of strength and power. Έχουμε φανεί ότι περισσότεροι από αυτούς τους αντισταθμιστικούς παράγοντες στη βάδιση στα κάτω άκρα έχουν να κάνουν με την απώλεια μυϊκής δύναμης.
and that a loss in strength and power decreases speed, and decrease in speed can decrease cognition, and decreased cognition can decrease speed. Άρα έχουμε δει ότι η μείωση της μυϊκής ισχύς μειώνει ταχύτητα, η μείωση της ταχύτητας μειώνει τη γνωστική ικανότητα, η μείωση της γνωστικής ικανότητας μειώνει ταχύτητα. Right. So that's that really tight interrelationship between those relatively simple characteristics. Άρα υπάρχει μια στενή συσχέτιση μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών. So that tells us that these metrics are part of the result, but they're also part of the cause in what is happening with some of these elderly that lead them to further decline in health and risk for falls. Άρα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά, είναι ενδείξεις για την εξέλιξη της υγείας του ασθενή και κατά πόσο αυτό θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω διαταραχές. Okay. So this is an example of an older adult patient, 83-year-old female, was living independent at the time and initially presented to the clinic with a cervical myelopathy. Άρα λοιπόν κυρία 83 χρονών, αρχικά ανεξάρτητη και εμφανίστηκε στην κλινική με αυγενική μυελοπάθεια. And it was because she initially had a very severe fall that resulted in a concussion as well as some other musculoskeletal problems. Αρχικά λοιπόν είχε μια πτώση η οποία οδήγησε σε κάποια διάσηση μαζί με άλλα μυοσκελετικά προβλήματα. Okay. A long history of being sedentary, several medications including mood altering, pain management, including amitriptyline, gabapentin, blood pressure medications, diabetes, and headaches. Και έπαιρνε μια σειρά από φαρμακευτική αγωγή, δευτερεύουσα φαρμακευτική αγωγή που είχε να κάνει διάφορες ουσίες, έτσι όπως ανέφερε, που έχουν να κάνουν με την πίεση, το διαβήτη και επίδραση σε άλλες παθολογίες. And of course, with some of these comorbidities, we see the overlap that it's possible her blood pressure or diabetes is also related to being sedentary. Και έτσι έχουμε φανεί ότι αυτή η κατάσταση όταν έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, διαβήτη και μείωση της αιματικής πίεσης έχουν δείξει ότι θα οδηγήσουν αυτή ουσιαστικά την καθιστική ζωή. Yes. She did have previous treatment for physical and occupational therapy for upper extremity mobility and her cervical myelopathy. Είχε κάνει προηγούμενα φυσικοθεραπεία και αεροθεραπεία όσον αφορά την κινητικότητα των ανοάκρων και κάποια ήπια κινητοποίηση για την αυγενική μυελοπάθεια. But none of the other healthcare practitioners seemed to be addressing the history of falls. Έτσι και κανένας βέβαια από αυτούς τους θεραπευτές στην υγεία δεν έδωσε έμφαση στο ιστορικό πτώσεων που είχε η κυρία. So this was an analysis done over ground, just walking on the floor, not a treadmill. Έτσι και αυτή ήταν μια ανάλυση που έγινε κατά τη βάδισή της στο έδαφος και όχι σε διάδρομο βάδισης. So she was wearing neutral shoes and a cane for assistance in ambulation in the left hand. Και έτσι λοιπόν φορούσε ουδέτερα παπούτσια και χρησιμοποιούσε μια βακτηρία στο αριστερό χέρι για να την υποβοηθήσει. And I did not mention, but her height is approximately 5 feet and 1 inch. Τώρα ναι, δεν ανέφερε είναι περίπου 5 πόδια, το οποίο σημαίνει νομίζω είναι γύρω στο 1,5 μέτρο, αν δεν κάνω λάθος. Okay, I was trying to convert that to centimeters. I think it's 1.5 meter. I think it's 30 centimeter. Yes. Thank you. And so across the top of the dashboard, we see that she actually has pretty good symmetry. So the amount of time she's spending in ground contact is equal. Βλέπουμε λοιπόν στην κορυφή της οθόνης ότι έχει μια σχετικά καλή συμμετρία, έχει μια καλή κατανομή μεταξύ των δύο άκρων. But her speed is slow and predictive at that speed as being a comorbidity itself. Έτσι, η ταχύτητα της όμως είναι αργή και αποτελεί ίδια η ταχύτητα αυτή η συνοσιρότητα.
And so even at that speed, she was also using a very slow cadence. So she didn't want to move too rapidly, um, but wanted to try and take as long a step as she could, even though her stride is only 27 and 25 inches on each side. Άρα λοιπόν, άμα δούμε λοιπόν η ταχύτητα της είναι αργή και ταυτόχρονα η ταχύτητα και ο ρυθμός αργός, εάν δούμε και το μήκος βηματισμού της, που οποίο είναι περίπου κάτι λιγότερο από την 27 ίντσες νομίζω, δεν θυμάμαι πόσο βγαίνει, περίπου σε εκατοστά, κάτι παραπάνω, όχι πολύ μεγάλο βήμα πάντως. Yeah. So her stride length on either side should be about 20% greater than it is right there. Έτσι, κανονικά λοιπόν το μήκος του βήματός της θα πρέπει να είναι περίπου 20% μεγαλύτερο από αυτό που είναι τώρα. So as you can imagine, we look at the length of time she spends in her stride, and it's very excessive based on the length of that stride. Βλέπουμε λοιπόν το χρόνο που δαπανά σε κάθε βήμα και αυτό φαίνεται από το μήκος του βήματός της. Right. And that makes sense because her stride is very short, but then we look at her stance time. Έτσι βλέπουμε μικρό μήκος βήματος, αλλά μετά θα αξιολογήσουμε και το χρόνο στήριξης. People that are not stable, people that have a fear of falling, want to spend more time in contact with the ground because they're more stable. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που δεν έχουν ασφάλεια, σταθερότητα, έτσι φοβούνται ας πούμε ότι μπορεί να πέσουν, προτιμούν να δαπανούν περισσότερο χρόνο στο έδαφος. Okay. We also get to look at how her quality of stance in the contact with the ground is. Θέλω να δούμε επίσης και η ποιότητα του χρόνου, η ποιότητα κατά τη φάση της στήριξης που δαπανά στο έδαφος. And so the first point is heel strike, then toe contact. So she's in flat foot position here, and then she goes to heel off and then toe off finally. Βλέπετε λοιπόν στην αριστερή εικόνα με την πράσινη γραμμή, βλέπουμε η πρώτα έρχεται η επαφή της πτέρνας, έρχεται μετά η φάση που ακουμπάει το μεγάλο δάχτυλο, πιο ψηλά και που φεύγει απομακρύνονται τα δάχτυλα από το έδαφος. Okay. And we can see that she has much greater variability on toe off, which is common because of weakness in the hip flexors and compensation with plantar flexors. Άρα βλέπουμε λοιπόν υπάρχει ποικιλομορφία κατά τη φάση που κινείται το μεγάλο δάχτυλο και αυτό έχει να κάνει με την αδυναμία των μειών του ισχύου, γιατί αυτό αντισταθμίζεται από την ενεργοποίηση των πελματιαίων καμπτήρων στον ακροπόδα. Right. We can also see that she doesn't transition very well onto the first and second ray on the left foot. Βλέπουμε λοιπόν δεν έχει καλή μετάβαση στις μεσαίες ακτίνες, εκεί όπως βλέπουμε στο αριστερό πόδι. Big toe, middle toe. Έτσι, μεγάλο και μεσαίο δάχτυλο. And we see on the right here that she tends to be overpronated as she's going through the entire contact phase. Βλέπουμε λοιπόν δεξιά ότι έχει έναν υπερπρινισμό καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης στήριξης. Στο δεξί. And that correlates with during her swing phase, she tends to externally rotate dramatically as she's going through the swing phase. Έτσι και βλέπουμε αυτό αντισταθμίζεται και ότι στη φάση αιώρησης έχει μια εκτεταμένη έξωστροφή. So we look at her evaluation and there are many spatial temporal issues going on with her. Έτσι και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά τη χωρική αντίληψη στον εγκεφαλό. And so the amount of deviation posting in her shoes can also help her with her stability. Τώρα η μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά και με τα παπούτσια της δίνει μια σταθερότητα, σχετική σταθερότητα. Right. But the main goal is actually to improve her strength and her overall physical capacity. Βέβαια, ο κύριος στόχος είναι να βελτιώσουμε τη δύναμή της και τη συνολική της φυσική ικανότητα. We also had recommendation that her primary care physician review her medications. Και φυσικά θα θέλανε και αυτός που ο υπεύθυνος γιατρός τέλος πάντων να αναθεωρήσει λιγάκι τη φαρμακευτική της αγωγή. Right, because that is a very, very big problem for older adults. They are on so many medications
and many of them can be mind-altering. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, διότι πολλοί ηλικιωμένοι παίρνουν πολλά διαφορετικά φάρμακα, τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου, έτσι, στο μυαλό. Right. And then certainly evaluating her environment to reduce the risk of falls, and also make sure the appropriate shoe wear is being used. Θέλουμε αξιολόγηση στο περιβάλλον της, να δούμε ότι είναι το κατάλληλο και άρα αποτρέπει τις πτώσεις και φυσικά ότι φοράει το κατάλληλο παπούτσι. So one thing that we found that can work very well is using neuromuscular electrical stimulation for some of these patients. Καμιά φορά έχουν δει ότι λειτουργεί καλά η νευρομυϊκή διέγερση. They may be challenged in the amount or the types of exercises that they can perform. Μπορεί να υπάρχει μια πρόκληση στην επιλογή της κατάλληλης άσκησης που μπορεί να εκτελέσουν οι ασθενείς αυτοί. Sometimes there's also time constraints. Έτσι, καμιά φορά υπάρχουν και θέματα χρονισμού. Yeah. So neuromuscular electrical stimulation has been shown to be very effective at increasing maximal strength as well as increasing the rate of force development. Και η νευρομυϊκή διέγερση έχει φανεί ότι εκτός από ότι ενισχύει τη μέγιστη μυϊκή δύναμη, μπορεί να ενισχύσει και το ρυθμό ανάπτυξης δύναμης. And most importantly, it does not have to be at the same level as if I am rehabilitating a professional footballer. Και φυσικά δεν χρειάζεται να είναι στον ίδιο βαθμό όπως θα κάνει αποκατάσταση σε έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. So low intensities can be effective and comfortable. Έτσι, άρα και οι χαμηλές εντάσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικές και άνετες. So the focus is typically on the hip musculature, especially the ab and adductors in that frontal plane. Άρα λοιπόν, εκεί που θα δώσουμε έμφαση είναι στους προσαγωγούς και απαγωγούς του ισχύου στο μετωπιαίο επίπεδο. And as well as in the knee extensors, because they can be very important at absorbing ground reaction forces. Και στους εκτείνοντες του γόνατος, γιατί μπορούν να απορροφήσουν τα αντιδραστικά φορτία έτσι, από το έδαφος. And certainly taking into consideration where this may also be effective, such as in pre-operative knee osteoarthritis and hip. Και αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι χρήσιμο σε προεγχειρητική αποκατάσταση, δηλαδή για την προετοιμασία σε περιπτώσεις επέμβασης για αρθρίτιδα ισχύου. So, in conclusion, άρα, συμπερασματικά. Focusing on speed and interventions that improve speed will also improve cognition and strength. Άρα λοιπόν η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ταχύτητα θα βελτιώσουν ταυτόχρονα τη γνωστική ικανότητα και την δύναμη. Right. And that the walking locomotion analysis provides more specific and sensitive information, especially when we are tracking the trajectory. Άρα λοιπόν η ανάλυση της βάδισης, κατά την κίνηση της βάδισης, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες έτσι, όσον αφορά τη συνολική κίνηση του ασθενή. Right. So this is during the rehabilitation. As we can see, there is a very positive slope to the evolution in her parameters. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις καμπύλες κατά την αποκατάσταση και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία, δείχνουν μια βελτίωση. Right. And we can also use it as a baseline or a benchmark before patients have problems, so we can predict maybe when they're going to need intervention. Άρα μπορεί να αποτελέσει η ανάλυση της βάδισής του και ένα κριτήριο αν μετρήσουμε πριν αναπτυχθούν τα προβλήματα και επαναξιολογούμε στην πορεία, στην εξέλιξη των ανθρώπων, να δούμε πότε θα υπάρξει αυτή η κρίσιμη πτώση, ώστε να προβλέψουμε κι εμείς τα πιθανά προβλήματα μετά. All right, Euripides, I think we did pretty well. Yes, thank you. I hope they got the message and they got everything. So I don't know if there are questions or. Yes, so we can ask them to post any questions in the chat. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, μπορεί να τις γράψετε στο chat ή στις questions. Είναι τα δύο εικονίδια κάτω δεξιά.
So I see a question here and says instability can influence. Probably, I think that he means walking. Yeah. So, and I've given a previous presentation in looking at some of those effects, because the instability in the musculature or the articulations, right? We lose some of that proprioception. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε αστάθεια είτε σε αρτρικό επίπεδο είτε σε μυϊκό επίπεδο, αυτό θα αλλάξει και την ιδιοδεκτικότητα. And that can also have a direct influence on their ability to produce enough force to compensate for even simple ground reaction. Και αυτό θα επηρεάσει την ικανότητά τους να αντισταθμίσουν ακόμα και όταν έχουμε ομαλό έδαφος. So many studies have shown bracing at the knee or bracing at the ankle can help to support some of those instabilities. Άρα, ένας νάχτηκα στο γόνατο ή στην ποδοκνημική μπορεί να μας βοηθήσει να αντισταθμίσουμε, να διαχειριστούμε αυτές τις αστάθειες. Okay. Let me see. Okay. Yes, okay. There's a question also in English. So, yes, they say, okay, then congratulations for the presentation. And are there any rehabilitation centers applying this method of studying walking problems and instability in elderly? So there are some centers for the elderly that utilize walking analysis. The problem is that like my lab at university is very expensive and we can only work with so many people. So there's limited access for many of these. And it's the same with children. All right. Sorry, I got talking too much. No, don't worry. So, λέει ότι υπάρχουν κάποια κέντρα, λίγα κέντρα, ή και εκείνος έχει το δικό του εργαστήριο στο πανεπιστήμιο, το οποίο μπορούν να αναλύσουν, αλλά υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Επειδή είναι μια ακριβή διαδικασία, ναι, δεν έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτήν. Έτσι δεν μπορούν να πάνε όλοι για να αξιολογηθούν. So many of the tests utilized are more of the field tests that really evaluate, like the 10-meter walk, for example, does give us some indication for speed. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούνται κάποια περιορισμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα το τεστ των 10 μέτρων βάδισης, που θα ελέγξει την ταχύτητα. But because we do not have the technology in that type of assessment, we lack some of the specifics. So this technology is very new to many practitioners. Άρα λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα έλειπε η τεχνολογία για να αξιολογήσουν κάποιες τέτοιες παραμέτρους, τώρα αυτή η τεχνολογία που αναπτύσσεται και που μιλάμε τώρα για την ανάλυση της βάθησης είναι καινούρια για τους περισσότερους θεραπευτές. But yes, that's where all the studies come from, is in, labs and organizations that have done the work. Έτσι, αλλά ουσιαστικά οι περισσότερες μελέτες προέρχονται από οργανισμούς και κέντρα τα οποία έχουν τον εξοπλισμό για να κάνουν τις αναλύσεις και να βγάλουν τα αποτελέσματα τα οποία και αυτός παρουσίασε. Yeah, and we have the same issue with young people because to have a really qualified analysis requires equipment and very specific places to go. Τώρα αυτό όταν αφορά και νέους ειδικά, θέλει ειδικό εξοπλισμό και ειδικά σημεία, περιοχές, έτσι, περιβάλλοντα για να μπορέσουν να αξιολογηθούν οι κατάλληλες παράμετροι. But we are now able to get into these smaller clinics and provide a lot of the same information that some of us were getting with our laboratories. Και λέει ότι τώρα πλέον με τέτοιους εξοπλισμούς, όπως και το Digital, το οποίο έδειξε τα στοιχεία του, μπορεί να μπει πλέον και σε μικρότερα εργαστήρια, σε μικρότερους χώρους, σε σχέση με τα ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία εντάξει έχουν ακριβό εξοπλισμό και μεγάλο για να υπολογίσουν, αλλά σαφώς έχουν περιορισμένη δράση και πρόσβαση προς όλους. Okay, I think there's a question to be typed.
In the meantime, I would like to say that if somebody would like to have a participation certificate, so they can send me an email, I will just put my email in the chat, so you could send an email to request your certificate. Okay, ναι, ακριβώς όποιος θέλει πιστοποιητικό παρακολούθησης μπορεί να στείλει ένα email και να το λάβει. Σας έχει γράψει στο chat τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία μπορείτε να ζητήσετε το πιστοποιητικό. And maybe next time I can go to Greece and we can do this in person. That would be excellent. If you can arrange that, you can have a live presentation. Yes. And I will learn more than Kala Christoyan. We will teach you more words, I'm sure. Maybe we can, with a nice dinner, we can teach you Kaliorex. That's right. Someone's writing. Yeah, okay, you can see also the comment, yes, that it's nice if they can have some tests and some procedures. Maybe we can present more stuff about the analysis, and I think there are new data and new evidence coming for this process and the analysis of movement and the relation with different categories of different pathologies, different groups of people, like elderly, sports, children. Yeah, and maybe in the future we could present more small webinars about the use of this technology for people. Yeah, I use it every day for patients as a part of the baseline assessment, because a walking analysis can take 3 minutes. So very short time. And I often pick up information that I otherwise may not get. Έτσι, λέω εξηγώ λοιπόν τώρα ουσιαστικά μιλάμε για νέες τεχνολογίες οποίες μπορούν να μας δώσουν την πρόσβαση ακόμα και σε ένα χώρο στο θεραπευτήριο, να αξιολογήσουμε την βάθηση, να βγάλουμε συμπεράσματα και να συσχετίσουμε με διάφορες παθολογίες. I think there's another question. There is, yes, okay, it's also in English. What do you think about the Otago exercise program? I am not familiar with it. Me too, I don't know. Is that, I think it's like a slow movement. Is it based on like yoga or Tai Chi, something like that? Είναι κάποιο είδος αργής κίνησης, μορφής όπως είναι η yoga, το Tai Chi κλπ. Δεν το γνωρίζει πάντως ο ίδιος, δεν είναι, ναι, δεν του έχει τύχει. Which, you know, many studies have shown that style to be effective. What we find in that older adult population that is minimized in producing rate of force development, right? Because to keep yourself from falling, you need to produce force rapidly enough. And some of these patterns are very slow. So they can have some challenges, but the literature, at least in I don't know if it's exactly like Tai Chi or yoga, the Tai Chi is one of the most popular styles of older adult elderly fitness programs. Έτσι υπάρχουν δεδομένα, λέει, τα οποία καταδεικνύουν τη χρήση, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Otago Exercise Program, το οποίο έχουμε την ερώτηση, αλλά μιλάει για yoga, αλλά κυρίως Tai Chi είναι μια μορφή άσκησης που χρησιμοποιείται στα προγράμματα αποκατάστασης για ηλικιωμένους, γιατί ουσιαστικά ένα θέμα με τις πτώσεις είναι όταν στέκεται άλλος όρθιος και πάει να πέσει, να μπορέσει να αναπτύξει γρήγορα επαρκή δύναμη για να μπορέσει να σταθεί σωστά στη θέση. Και αυτή η ανάπτυξη δύναμης, ναι, αυτές οι μορφές άσκησης, τουλάχιστον έτσι λέει η αρθρογραφία, βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση ενδεχομένως? Maybe you have another question. Another question. Yes, they say there are applications and tools for the analysis of movement, that they are not expensive, and they are useful even for
home visits and home analysis, but unfortunately, there is no the knowledge from the majority of the therapists. So maybe this is the gap that we're looking for to solve. So offer to clinicians the solution to have a cheap method at home that they can use it with home visits or patients or even in the stadium, in the field, and assess. But then, of course, it needs some training, and I hope we can provide this training. Yes, I mean that's the essence of what we are, is providing an excellent tool that will be very portable, so I can take it with me anywhere, and the analysis that we showed is designed for people to read easily and quickly. Άρα λοιπόν και το Digital, το εργαλείο το οποίο χρησιμοποίησε και εκείνος στις παρουσιάσεις του με τους ασθενείς, είναι φορητό, βγάζει αρκετές πληροφορίες και ευανάγνωστες και εύκολες να μπορέσει να τις αναγνωρίσει και να βγάλει συμπεράσματα ένας θεραπευτής, έτσι και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του. And yes, so I think there's a comment about the Otago training program, which is a rehabilitation program for fall prevention. But maybe, yeah. There's many, and I think too, what probably many of us know is that it's more of an intervention and less of the specifics, in that when we initiate and create a behavior modification and a lifestyle change, which is a lot of what these fall prevention programs accomplish, that we get multiple benefits from it. So I'm not sure if one is better than the other, but I'm in favor of any. Έτσι. Γενικά λένε ξέρει ένα-δύο προγράμματα τέτοια, υπάρχουν αρκετά. Εκείνος είναι θετικός προς όλα τα προγράμματα αυτά τα οποία βελτιώνουν τις πτώσεις και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του ασθενή, με την αξιολόγηση της κίνησης, της λειτουργικότητάς του και μοιραία έτσι της συμπεριφοράς του και μοιραία θα βελτιώσουν και θα μειώσουν την πιθανότητα πτώσεων. Yeah, and if it's a program and it's easy to implement, then that's a wonderful thing because it makes it easier for everybody involved. Και το σημαντικό ουσιαστικά να είναι ένα πρόγραμμα εύκολο, να μπορεί να ενσωματωθεί και να είναι εύχριστο για να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. So I think with another typing for the answer, for call it for this the last question. We can wait for this and yeah. And then we see if there are no other questions. Or if there are other questions, you can, they can type. So, όποιος έχει άλλη ερώτηση μπορείτε παράλληλα να γράψετε. Αλλιώς περιμένοντας το τελευταίο σχόλιο. Μόλις ολοκληρωθεί για να ολοκληρώσουμε. So maybe we can wait the last comment so we can complete this session. Yes, so this program includes strength and balance training plus exercises for walking. Yes, okay. Perfect. I like it already. So I think you are not very specific in the rehabilitation program for fall prevention. Since we detect, so we can analyze the walking, we can detect the risk, and then we can follow any kind. So if I can get it right, the elderly people, they need just to be motivated to do something. And anything they do will be beneficial for their, this is if I get it right. Yeah, I mean, that's the major portion of it. There are some that, now when we assess the risk, if it is related to loss of strength or rate of force development, some programs will do better in some of these specific areas. Strength training programs in general have also been shown to be very effective at benefiting cognitive decline and dementia as well. Έτσι λοιπόν λένε υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Αυτό που του είπα και εγώ ότι ενδεχομένως σημαντικό είναι να εντοπίσουμε, να αναλύσουμε, να εντοπίσουμε το ρίσκο και από εκεί και μετά να ακολουθήσουμε κάποιο πρόγραμμα. Αυτά τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την μυϊκή ισχύ ίσως έχουν περισσότερα υποφελή χαρακτηριστικά έτσι σε σχέση με άλλα. Yes, I'm looking at Otago now, and so what is I think what is good
as well is it has an assessment involved with, the implementation of a program. So I think it can work very, very well for many people. Άρα λοιπόν μπήκε εδώ και έριξε μια ματιά στο Tango αυτό το πρόγραμμα και λέει ότι του φαίνεται καλό γιατί συνδυάζει και την αξιολόγηση μαζί, δηλαδή την παρακολούθηση της εξέλιξης σε συνδυασμό με τα προγράμματα άσκησης. Ωραία. And it looks like it's been validated and looks like a good program. Έχει πιστοποιηθεί, είναι έγκυρο, οπότε ναι, του φαίνεται, δηλαδή το έκανε ένα έλεγχο πρόχειρα, τώρα το τσέκαρε, θεωρεί ότι είναι ένα καλό στοιχείο. Yep, excellent. So, I think, yeah, we can finish here. Okay? All right. Great. Thank you very, very much for your presentation. Thank you all. Hope it can be informative for most of our guests. Yeah, I will try to translate your presentation maybe and I can send them. Sure. And looking forward to the next webinar we can plan maybe, I don't know, maybe after summer. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζω να πήρατε στοιχεία και πληροφορίες. Θα έχουμε πλάνο να σχεδιάσουμε και άλλα τέτοια μικρά webinar. Ίσως τώρα μάλλον μετά το καλοκαίρι, γιατί τώρα στις διακοπές έχω την αίσθηση ότι περισσότεροι δεν θα ασχοληθούν με αυτό. Και ελπίζω να σας ξαναδούμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. So, I thank everybody. I hope we can see them in our next webinars. Thank you all. Thank you, Chris. Thank you, Oscar, for organizing this. And looking forward to next time. And thank you, Euripides. Great I would job. like to add that you can access the video replay by clicking on the same link you used to access the event. So you just click on the same link and you can watch the video replay. Και ουσιαστικά μαζί με την εγγραφή σας μπορείτε να ξαναδείτε το βίντεο στο ίδιο link. Δηλαδή, αν πατήσετε το link, θα έχετε διαθέσιμο εσείς που έχετε εγγραφεί να μπορείτε να παρακολουθείτε ξανά οποιοδήποτε κομμάτι της διάλεξης. So thank you everybody. Have a nice evening. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή ξεκούραση. Bye. Thank you, Chris. Thank you, Oscar. Euripides, bye.